Nach dem Kampf gegen Metallurgs haben wir Puck befreit. Nun geht es weiter. Aber wie geht es weiter? Am letzten Mal hat Kevin angemerkt, dass das hier vorne vielleicht eine Abkürzung ist. Probieren wir sie doch mal aus. Und wie ihr sehen könnt, ist es tatsächlich eine kleine Abkürzung und sie führt zu einem Item. Begeben wir uns doch einmal aus den Kaskadenkavernen hinaus. Wieder zurück auf der anderen Seite. What? What do you think you're doing? Thanks for taking down the cavern barrier. Saved us some trouble. Now, nothing's stopping us from invading Wendell. This is a present to show our appreciation. No! Let's get going. Oh, what do I do? Oh, the mana tree continues to wither. A hero must be found to take the Sword of Mana and awaken our goddess. Then, let us ask the Priest of Light for guidance. We must not delay any longer. Let's go! I cannot continue. What do you mean? We're so close! We can do this! I can't make it to the other realm with my powers. I leave the rest of it to you. Please, hurry. We cannot continue either. Please go on without us. Find our hero and save the mana tree. Wait, where? Let me out! Will you keep quiet? Who? Tell me, where is this? This place is the Jad Stronghold. And I'm Angela. Nice to meet you. Looks like you got caught by the Beastmen, too. I am fed up with them. I, for one, am not going to hang around here forever. I have an idea, so just sit tight for a moment. I'll get us all out. Quit your yakking. Keep quiet. Oh no! Oh dear! Please help me, sir! I can't get these laces untied and I need to change my clothes. Oh, Please, come a little closer. yes,
gemacht. Hey, you tricked me. Please. Not my fault you fell for that. Loser. Sorry to keep you waiting. Shall we go? Let's get going. Just don't get in my way, okay? We can take the boat docked at the port and get out of here. The Beastmen forces are distracted now that they're attacking Wendell. We can catch that boat before it sets sail. The townsfolk were talking about it. Before we leave, you should really stop at that mana statue and heal your wounds. We don't have all day. Angela ist der Gruppe beigetreten. So, dann Don't keep me waiting. wechseln wir direkt mal auf Angela. Und erkunden uns mal hier im Schloss um. Bietet ihr uns Hilfe in Zeit der Not an? Würdet ihr bitte einfach diese Bestienmänner vertreiben? Die Dankbarkeit des Adligen aus Jet hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Gemeinsame Fähigkeit. Erhöht den MP-Grundwert um 10. Das ist direkt perfekt. Das werden wir gleich für Angela ausrüsten. Obwohl, nein, wir werden es direkt für Charlotte ausrüsten. Und schauen uns doch mal an, wie wir denn für die gute Dame leveln können. Haben wir denn die Punkte schon verteilt? Nein. Dann werden wir auch bei den beiden erst einmal steigern. Und natürlich bekommt sie auch Defensive als Fähigkeit. So, Angela. Wie ihr hier seht, Diamantensplitter, das ist einer der Elementarschäden, Zauber. Verursacht Erdschaden, aber das Elementar dazu haben wir noch nicht. Licht-Magie-Schaden. Licht haben wir ja schon. Und daher denke ich, ist das wohl als erstes dran. Und natürlich die Sieges-MP für sie. Und die restlichen sind schon verteilt an die anderen. Schauen wir mal weiter. Die letzten 2 Punkte. Denke ich, werden wir auf Stärke gehen. Denn auch sie macht physischen Schaden mit ihren normalen Angriffen. Genau. Gehen wir auf Stärke mit ihr. So, hier kommen wir leider nicht rein. Dann ruhen wir uns hier mal aus. So, da unsere gute Angela jetzt im Rückstand ist, bekommt sie das schöne Mümler-Amulett, den Mümler-Schmuck, damit auch sie ein kleines bisschen aufholen kann. So. Dann mal schauen. Ups. Na dann, machen wir mal die Schakale fertig. Ups. So, hab mich leider treffen lassen. Aber auch das ist kein Problem. So, das ist leider abgeschlossen. Jetzt schauen wir uns erstmal hier weiter um, bevor wir da reingehen.
einmal kurz eine Heilung für Angela. Und weiter. Don't worry, I got this. Schauen wir uns mal den Zauber an. Scheint ein Flächenzauber zu sein. So, bei dem nächsten Gegner schauen wir uns auch mal ihre Klassenfähigkeit an. Eine Tür hat sich geöffnet. Schauen wir mal nach, welche Tür das war. Ich glaube, die Tür war vorher verschlossen. Schauen wir aber trotzdem erst einmal hier rein. So, schauen wir uns mal an, was Angela so macht. It's over. Wie die anderen springt sie auf die Gegner zu. We don't have to be on guard for now. So, eine weitere Tür. Ich hoffe jetzt, dass das die hier links ist. Leave it to me, rookies. Ja, wie es aussieht, ist das die Tür. You wish. So, dann schauen wir mal, was in den Kisten für uns so drin ist. What a joke. So, dann lasst uns mal versuchen, hier rauszukommen. So. Auf der anderen Seite dürfte, glaube ich, auch eine Kiste stehen. Yep. So, mit 3 Bombers. Dann würde ich sagen, lasst uns weitermachen. You wish. So. Ja. Hätte ich auf den anderen zaubern sollen. Aber Weak enemies. das passiert. So. Und gleich die nächsten. Leave it to me, rookies. Einmal nochmal eine Heilung. Ich lasse mich leider gerade viel zu sehr treffen. Aber dafür haben wir ja die Heilung dabei. So, alle Schakale besiegt und weiter. Und damit aus der Stadt raus. Auf zur Hafenanlage. Get aboard, quick! We're setting sail. All aboard! We've wasted too much time. We have to get to Maya and find the rest of the elementals. Ah! What is that? Fairy. She's from the Sanctuary of Mana. She'll help open the portal, but we have to find the elementals that live near the Mana Stones. Aha! So you're who the Priest of Light was talking about. Ugh. I've been looking for the person chosen by Fairy since I talked to him. Huh. Glad I found you. Oh, you went to talk to Grandpa too? Wow. For some reason, everyone wants to see Grandpa these days. So,
How come? Yeah, I guess I just didn't know what else to do. Natürlich wollen wir auch die Vergangenheit von Angela herausfinden. In Altenia, the kingdom of magicians, the true queen's magic was all that kept the freezing temperatures of the surrounding snowy lands at bay. But as the mana of the world grew weaker, so did her power. Bit by bit, the ice and cold began to encroach on the castle. Citizens, we all feel the magic draining from the land as mana weakens. For our mighty kingdom of Altenia, this is of grave concern. We shall not sit idly while our country crumbles. No, we must open the forbidden portal to the sanctuary of mana, and then we can obtain the Sword of Mana. I thought that was Sanctuary just of a Mana. Be still. Legend says the portal to the Sanctuary of Mana only appears after activating the Mana Stones throughout the world. Obviously, no country would willingly give up a precious Mana Stone, so we expect a certain amount of resistance. We shall muster our strength and take the Mana Stones by force. Our true queen will obtain the Sword of Mana to rule her magic empire. Long live the true queen! Glory to Altenia! Oh, come on, Jose! Please. Hush! No need to shout, Your Highness. Honestly, you know, I used to be the sharpest of the great magic users in the Altenish court. Whoa, hang on. I do not need another trip down your winding memory lane. Just teach me the rest of yesterday's lesson. Ha! I've told you time and time again, you cannot use magic simply by learning the steps. Your magic has not manifested because you rely on form instead of spirit. Oh, please, not another lecture. Fine, I just won't ask for lessons anymore then. Take that. Oh, this child. Look, there's Victor. Hey, Victor! Hey! Oh, morning, Your Highness. Have you finished your magic lessons already? You know Jose complains to me whenever you skip lessons, right? Please consider my plight next time, Your Highness. Angela, princess and heir to the throne of Altenia. With a heavy burden dogging her steps, Angela grew up fatherless in the shadow of her mother's royal duties. Her childhood was extremely lonely. Instead of affection from her mother, it seemed all she received were scoldings. Though she knew that the queen had important responsibilities that kept the two from playing, that knowledge didn't stop Angela's frustrated tears. Starved for attention, the princess grew into a rebellious youth. She often acted out, playing pranks on members of the court. Though Angela became a renowned beauty, much like her mother,
she remained woefully unable to wield the magic power of her bloodline. That lack of talent was never far from her mind. Ugh, I'm so bored. Why does nothing ever happen around here? Also hat sie wohl angefangen als eine Zauberin, die nicht zaubern kann. Wir haben ja schon in der Gegenwart ihr einen Zauber beigebracht. Das brauche ich eigentlich hier gar nicht sammeln. Fällt mir gerade auch auf. Denn alles, was wir hier sammeln in der Vergangenheit, ist ja in der Zukunft wieder verloren. Eure Hoheit, Victor hat vorhin nach euch gesucht. Dann werden wir diesmal auch nicht viel erkunden, sondern werden uns stattdessen direkt dorthin begeben, wo wir hin müssen. Lasst uns Victor finden. Die wahre Königin ist auf einer wichtigen Besprechung. Es geht um das Schicksal des Königreichs oder so. Natürlich ist auch der Purpurzauberer zugegen. Entschuldigung. Ich glaube, da wird ein Kriegsrat abgehalten. Ja. Wir haben ja schon so ein bisschen was davon mitbekommen, was die vorhaben. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass bei ihr das so ähnlich laufen wird wie in Ferolia bei Kevin. Tretet zurück, Eure Hoheit. Die Magier üben ihre Zauber. Ich würde eigentlich gerne mitüben, aber sie lassen mich anscheinend nicht. The Crimson Wizard is training the mages harder than ever. I heard some were injured, but I suppose that's one of the dangers of war. I'm not sure, but the Crimson Wizard might be as powerful as Her Majesty the Queen now. Oh, there you are. Your Highness, the Queen and her advisor have called for you. I will wait for you in the gardens. Now is not the time to dawdle. Please hurry, Your Highness. Und das werden wir auch tun. Schnellstmöglich zu den Gärten. So, Victor. Worum genau geht es denn? This is urgent. Her Majesty is preparing our troops to invade Valsena across the sea. You must go to her, Your Highness. Dann tretet bitte ein, Eure Hoheit. Mal schauen, was meine Mutter so vorhat. Your Majesty, I believe you sent for me? Angela, allow me to explain. As you know, we must control the Mana Stones to gain access to the sanctuary. That is the reason for our invasion. Legend says if we activate the energy of the Mana Stones in the world, the portal will open. And we don't question legend. We shall begin with the Altenish Mana Stone. How will you do that? We will use a forbidden magic spell, outlawed because it takes the life of the enchanter in exchange for that mana energy. However, my associate and I are too important for this sacrifice. If we use your body as a vessel for that cursed magic, your death would act as the catalyst we need to release the Mana Stone's true power. But Mother! You've been a useless blight on my lineage for far too long. To think that my daughter could be so weak and powerless. Under these circumstances, sacrificing yourself for the spell is the most fitting end for my heir. Now come, my child. No! No!
she's gone. Anscheinend kann sie wohl doch zaubern. Where? I'm outside the castle. But why would my mother? I can't return, but I have no idea what to do now. Wasn't there a village to the east? That might be my only option at this point. Wenn das deine einzige Option ist, scheint das wohl genau das Richtige zu sein. Und das nächste Kampftutorial. So. I actually won. I think. Und das Ganze ohne Zauberkräfte. Dann gucken wir mal, ob wir es zur Stadt schaffen. Gut. Bisher läuft es ja ganz gut. Aber mal sehen, wie es weitergeht. Denn auch ich bin natürlich daran interessiert, was weiterhin mit Angela passiert. Und was weiterhin in der Stadt passieren wird. Vielleicht sollte sie sich etwas Wärmeres anziehen. Too cold. I can't take another step. I want to go home. Please, Mother. Please. Where am I? Erkunde die Stadt. Wir sind in Alrand angekommen und werden uns dann natürlich dementsprechend auch umschauen. Oh, good, you're awake. My daughter found you in the snowfields. We brought you back to Ulrent. Please rest until you feel well. Cheery, look! Our guest woke up. Yay! Can I play with her? Huh? Can I? No, don't bother her. But I'll play with you. Yay! Das kleine Mädchen hat eine gute Mutter. Im Gegensatz zu Angela. Auch ihre Geschichte scheint wirklich traurig zu sein. Ach, Oma. Sie hat gerade erst gegessen, aber sie weiß es schon nicht mehr. Wie viele Mahlzeiten kann eine Person brauchen? Wann gibt es Essen? Ja, warum nicht? Lasst sie doch essen, wenn sie essen möchte. I think I'll go for a walk to boost my mood. Dann gucken wir mal auf zur Gaststätte.
nicht weiter mit uns. Ma'am, I don't know what to do. Please, give me guidance. Sometimes people lose any last spark of hope and fall into the deepest despair. When that happens, you must go to Holy City Wendell and seek advice from His Eminence, the Priest of Light. The Priest of Light? To find your way through the darkness of despair, you will need a guiding light. Go to Wendell, child. That is your fate. Huh? Come on! This fraud told me the same thing. Go to Wendell or whatever. All I asked was whether my next child was going to be a boy or a girl. Auch sie soll anscheinend nach Wendell gehen. Wir haben ja auch schon gehört, sie war ja auch da und hat mit dem Priester gesprochen. Holy City Wendell, huh? I don't know what awaits me there, but I guess it's bound to be better than getting caught here in my own kingdom. I'll go. I mean, nothing could possibly be worse than staying cooped up in the castle. And if I learn how to handle my magic, maybe my mother will welcome me back. There's a chance, at least. Heart heavy with the Queen's rejection, Angela left Altenia as a wanted criminal with a price on her head. Angela hat die erschütternde Geschichte erzählt, die der Anlass für diese Reise war. So, wait. The Sword of Mana? Huh. I think my mother mentioned that thing. But if I can get it before her, I can show her that I'm not powerless. She might even let me come back. Hey, take me with you. Please, come on. Certainly. And the more elementals we meet, the more magic you can learn yourself. Really? That's perfect. Freie Stadt, Maya. We made land, but where to now? Why don't you ask around town for ideas? Oh, good idea. Bevor wir in der Stadt uns umhören und nach Ideen fragen, muss ich hier leider beenden. Und das werden wir leider alles erstmal erfahren in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.